This conference will now be recorded. Yes, సో Samantha. సో ఒక క్లాస్ గ్రూప్ని నేను క్రియేట్ చేస్తాను అప్లికేషన్లో. ఓకే, సో నాకు పర్పస్ ఏంటి, అసలు క్లాస్ గ్రూప్ పర్పస్ ఏంటి? డీటెయిల్స్ స్టోర్ చేసుకోవడానికి. ఓకే, సో ఓన్లీ వి యూజ్డ్ ఫర్ స్టోర్. మన ఫంక్షన్స్ స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఫంక్షన్స్ అన్ని క్లాసెస్ లో ఉంటాయి కదా. ఫంక్షన్స్, వాట్ ఫంక్షన్స్? ఏ ఫంక్షన్స్ అంటున్నారు? ఆబ్జెక్ట్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, వర్క్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇవన్నీ క్లాసెస్ లోనే కదా చేసేది. ఓకే, అలా అందుకోసం అనేసి. ఓకే, దట్ ఈస్ ఫైన్. సో క్లాస్ గ్రూప్ అనేది ఏంటంటే జస్ట్ యు ఆర్ డిఫైనింగ్ ఏ ఫార్మల్ స్ట్రక్చర్ దట్ వాట్ ఎవర్ ద క్లాసెస్ విచ్ ఆర్ ఎక్స్టెండింగ్ దిస్ క్లాస్ గ్రూప్ విచ్ ఫాలోయింగ్ ద సేమ్ ఫంక్షనాలిటీ. ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే ఒక పేరెంట్ క్లాస్ ని డిఫైన్ చేసి దానికి ఒక బిహేవియర్ ఇస్తారు. ఈ క్లాస్ గ్రూప్ ఒక బిహేవియర్ డిఫైన్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా రిమైనింగ్ క్లాసెస్ కూడా విచ్ ఫాలోస్ ద సేమ్ బిహేవియర్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే మళ్ళీ మనం రీయూజబిలిటీగా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఆల్సో ఆల్ ఆఫ్ ది డేటా విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ టు ద డేటాబేస్ ఇన్ ది ఫార్మేట్ ఆఫ్ వాట్? ఏ విధంగా స్టోర్ అవుతాయి మనకు? బ్లాబ్, బైనరీ లార్జ్ ఆబ్జెక్ట్, రైట్? సో ఈ విధంగా ఉంటాయి. సపోజ్ నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను. ఏఐజీ ఉంది. ఏఐజీ క్లెయిమ్స్ వర్క్ ఉంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏఐజీ అనేది ఏంటిది ఇక్కడ? సో what is the organization layer? So okay, so whatever it, so this is I'm calling as what? Class group. Okay, this is the class group. So నాకు ఇక్కడ AIG claims వచ్చేసి ఇక్కడ నేను ఏం తీసుకుంటా అంటే ఆటో క్లెయిమ్స్ తీసుకుందాం. ఇంకోటి ఏఐకి సేమ్ వర్క్ తీసుకొని హెల్త్ తీసుకుందాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది? క్లాస్ గ్రూప్ ఈజ్ ద సేమ్, బట్ ఇక్కడ మన ప్రాసెసింగ్ ద క్లెయిమ్స్ ఈజ్ ద డిఫరెంట్, రైట్? సో అప్పుడు ఈ క్లాస్లో we used to maintain the logic to process the health claims, and this is where we used to process the auto claims, right? సో ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి విచ్ ఫాలోయింగ్ వాట్? సేమ్ క్లాస్ గ్రూప్ అంటే ఆటోమేటిక్గా మనకు సేమ్ టేబుల్లోనే స్టోర్ అవుతాయి. ఓకే, బట్ ఇన్ కేస్ నాకు కంట్రీ స్పెసిఫిక్ నేను చేంజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే, సపోజ్ నేను ఒక ఏఐజీ అప్లికేషన్ని డెవలప్ చేశాను, బట్ ఐ వాంట్ ఎక్స్పాండ్ మల్టిపుల్ రీజన్స్, మల్టిపుల్ కంట్రీస్ లైక్ యుఎస్, కెనడా, న్యూజిలాండ్, ఆస్ట్రేలియా, ఇవన్నీ నేను ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. సో అప్పుడు నా క్లాస్ స్ట్రక్చర్ని ఏ విధంగా తీసుకోవచ్చు? సో నేను ఇక్కడ డిఫైన్ చేసిన కోడ్, ఇక్కడ డిఫైన్ చేసిన లాజిక్స్, ఇక్కడ డిఫైన్ చేసిన ఫంక్షనాలిటీ అనేది సేమ్ ఉంటుందా? మల్టిపుల్ రీజన్స్ ఇట్ మైట్ బి డిఫరెంట్. సో అప్పుడు నేను ఏ విధంగా హ్యాండిల్ చేసుకోవచ్చు మల్టిపుల్ కంట్రీస్ ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు? సో అప్పుడు మనం ఇంకోటి కూడా ఏం చేయొచ్చు అంటే ఏఐజీ, ఓకే, ఏఐజీ నేను డివిజన్ లేయర్ తీసుకుంటా. ఓకే, క్లెయిమ్స్ వర్క్. సో నేను ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ ఒక క్లాస్ గ్రూప్ డిఫైన్ చేసుకున్నాను అనుకోండి. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? సో నాకు ఆటో క్లెయిమ్స్, హెల్త్ క్లెయిమ్స్ విచ్ ఫాలోయింగ్ ది కెనడా, సో ఇట్ హ్యావ్ సమ్ డిఫరెంట్ బిహేవియర్, రైట్? సో సో వాట్ ఎవర్ ఇట్, సో నేను ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకా నేను మల్టిపుల్ డివిజన్స్ ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు. సో క్రియేటింగ్ ది క్లాస్ గ్రూప్.
ఓకే. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను అంటే I can maintain these all the instances into the one separate table. I can maintain all these instances into the separate table. ఓకే. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సో నాకు ఇప్పుడు మనం ఏం డిస్కస్ చేసాము ఒక క్లాస్ గ్రూప్. ఓకే. I'm saying this is a case type which following this class group. సో ఆటోమేటిక్గా ఈ టేబుల్లోనే స్టోర్ అవుతుంది, సేమ్ టేబుల్ స్టోర్ అవుతుంది అనుకుందాం. బట్ ఐ వాంట్ మేక్ దిస్ సపరేట్ టేబుల్. చేయొచ్చా? ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్? నాకు ఒక క్లాస్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ది క్లాస్ గ్రూప్ టేబుల్లో స్టోర్ అవడం కన్నా ఐ వాంట్ కీప్ దెమ్ ఇన్ టు ద సపరేట్ టేబుల్, ఆల్ దిస్ ఇన్స్టాన్సెస్. ఎలా పాసిబుల్ చేయొచ్చు? వాట్ ఈస్ ద పాసిబిలిటీ? డస్ నాట్ బిలాంగ్ టు ఏ క్లాస్ గ్రూప్ అని అది ఏమైనా యూజ్ చేస్తున్నా అంటే దానికి సపరేట్ డేటాబేస్ నో. అఖిల, ఎనీ ఐడియా? No. జనరల్ గా మనకు డేటాబేస్ టేబుల్ మ్యాపింగ్ ఉంటుంది. ఓకే. డేటాబేస్ టేబుల్ మ్యాపింగ్ రూల్ అనేది ఏంటంటే ఏ క్లాస్ కి ఏ టేబుల్ మ్యాప్ చేయాలి అనేది కాన్సెప్ట్. ఓకే. మనకు పెగాలో డేటాబేస్ టేబుల్ మ్యాపింగ్ అని ఉంటుంది, డేటాబేస్ టేబుల్ రూల్ ఉంటుంది. అందులో మన క్లాస్ ఇచ్చి టేబుల్ ఇవ్వాలి. ఆటోమేటిక్గా ఆ క్లాస్ టేబుల్స్ అనేవి, ఆ క్లాస్ ఇన్స్టాన్స్ అనేవి టేబుల్లోకి మ్యాప్ అయిపోతాయి. సో ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఈ క్లాస్ గ్రూప్ కాకుండా ఇట్ విల్ ఫాలో ఇట్స్ ఓన్ టేబుల్. సో డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు, ఎప్పుడైతే మీరు డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు డిఫైన్ చేస్తారో ఇట్ ఈస్ నాట్ బిహేవ్ లైక్ ఏ వర్క్ క్లాస్. వర్క్ క్లాస్ అనే ఫంక్షనాలిటీ which inherit all the functionalities from its work layers, right? సో అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు? ఇట్ డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు ఎనీ క్లాస్ గ్రూప్ అంటే ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ క్లాస్ గ్రూప్, రైట్? అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఈ క్లాస్ ని వర్క్ అన్ని లేయర్ నుంచి సపరేట్ చేస్తున్నట్టు అయిపోతుంది. సో అది ఓన్లీ అప్లికేబుల్ టు వాట్? డేటా క్లాసెస్ ఓన్లీ. డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు క్లాస్ గ్రూప్, ఇట్స్ ఓన్లీ అప్లికేబుల్ ఫర్ డేటా క్లాసెస్, నాట్ వర్క్ క్లాసెస్. వర్క్ క్లాసెస్ విచ్ ఫాలోస్ వాట్? ఓన్లీ క్లాస్ గ్రూప్ అయితే క్లాస్ గ్రూప్, ఇఫ్ నాట్ వర్క్ ఇలాంటి కేస్ టైప్స్ అయితే బిలాంగ్స్ టు క్లాస్. ఇప్పుడు అర్థమైందా? ఏముంటాయి కాన్సెప్ట్స్ లో? క్లాస్ ఈజ్ ఏ క్లాస్ గ్రూప్ ఉంటుంది, Does not belongs to class group. బిలాంగ్స్ టు ఏ క్లాస్ గ్రూప్. does not. So this is nothing but defining for class group, right? And this is defining for what? Case types. Case types కానీ work classes also you can call. Okay. So does not, when you're saying the classes does not, almost a data class only, mostly. ఓకే. సో ఇంకో క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు వర్క్ క్లాసెస్ కి డేటా క్లాసెస్ కి డిఫరెంట్ ఏంటి? వర్క్ క్లాస్ లో we can create వర్క్ క్లాసెస్ డేటా క్లాసెస్ డిఫరెంట్ ఏంటి? See, work classes we use it to define the workflow, where we use it to create a work object, to process that, to create a work object and execute that workflow, to follow that business requirement and all. But coming to the data instances, it is only we using for store and retrieve the data. Store and retrieve the data. Okay, that's it. Yes. So ఇక్కడ కన్ఫ్యూజన్ ఏం లేదు కదా, సింపుల్. క్లాస్ దెర్ ఈస్ సమ్ పర్పస్. సో జనరల్ గా మనకు బేస్ క్లాసెస్ ఉంటాయి. సో వాట్ ఈస్ ద అల్టిమేట్ బేస్ క్లాస్? we can reuse the Pega. No. Sorry.
వాట్ ఈస్ ద అల్టిమేట్ బేస్ క్లాస్ ఏంటి అని అంటున్నాడు. Base అల్టిమేట్ బేస్ క్లాస్ అని చెప్పగానే యూ హ్యావ్ టు సే దట్ బేస్ క్లాస్. దిస్ ఈజ్ ద రూట్ క్లాస్. మీరు ఏ క్లాస్ ఓపెన్ చేసినా కానీ ఇట్ ఫాలో ద ఇన్హెరిటెన్స్ పాత్. దిస్ ఈజ్ ద లాస్ట్ క్లాస్. అంటే ఇన్హెరిటెన్స్ లో ఈ క్లాస్ వరకు రీచ్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ ద లాస్ట్ క్లాస్. ఓకే, సో ఈ క్లాస్ అన్ని ఏంటి? వాట్ క్లాస్ టైప్స్ ఆల్ దిస్ క్లాసెస్? predefined ఏ or క్లాస్ టైప్? predefined classes. Predefined, that is fine. What class types? What are the differentiate? How you can differentiate? So general గా so this is the class I am saying, right? అంటే కొన్ని రూల్స్ ఒక్కొక్క క్లాసెస్ కి డిఫైన్ చేయబడతాయి. రూల్స్ అనేవి డివైడెడ్ గా పట్టుకుంటాయి. రూల్స్ అనేవి మనం ఏ క్లాస్ లోనే క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో ఏ క్లాస్ లో రూల్ క్రియేట్ చేయొద్దు అనేది ఏం లేదు. రూల్ అనేది ఏ క్లాస్ లోనే క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఐఎమ్ సేయింగ్ దిస్ ఈస్ ద క్లాస్, బట్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ క్లాస్ ఇట్ ఈస్? క్లాస్ టైప్స్ మనకి ఏమున్నాయి పెగాలో? అబ్స్ట్రాక్ట్, అబ్స్ట్రాక్ట్ Concrete. క్లాస్, కాంక్రీట్. కాంక్రీట్. ఓకే, సో అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ బిహేవియర్ ఏంటి? We cannot initialize the work object here. No. How you initialize the work object for abstract? అబ్స్ట్రాక్ట్ అనే క్లాసెస్ మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే కోడ్ రీయూజబిలిటీ. ఓకే, అండ్ we can't create a work object. Okay, I mean is nothing but an instances. మీరు ఎప్పుడైనా ఒక ఇన్స్టాన్సెస్ ని క్రియేట్ చేశారనుకోండి, and that instances you're trying to store it as a database, but that's not possible using the abstract classes. ఓకే, సో ఇవన్నీ మనకు కోర్ కాన్సెప్ట్స్. ఒక అప్లికేషన్ క్లాసెస్ ఏంటిది అనేది, అంటే ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దీస్ క్లాసెస్ ఓన్లీ వి ఇంప్లిమెంటింగ్ ద రూల్స్. మనం ఏ విధంగా రీడ్ చేసుకుంటున్నాం ఈ కాన్సెప్ట్స్ మీద అనేది, దట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ థింగ్. ఓకే, సో మీరు ఎప్పుడైనా ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తే యూ షుడ్ బి మోర్ క్లియర్ వాట్ యు ఆర్ టెల్లింగ్. ఓకే, సో వాళ్ళు మిమ్మల్ని అడిగే క్వశ్చన్స్ మీకు తెలియకపోవచ్చు, బట్ మీరు చెప్పేది ఏదైనా యూ షుడ్ హ్యావ్ అ క్లియర్ ఐడియా అండ్ డోంట్ గివ్ ఎనీ రాంగ్ ఆన్సర్స్. తెలియకపోతే తెలియదని చెప్పండి, బట్ డోంట్ గివ్ దెమ్ ద రాంగ్ ఆన్సర్స్. ఓకే, అండ్ దట్ ఇలాంటి బేసిక్ డెఫినేషన్స్ అడిగినప్పుడు మీరు క్లియర్గా చెప్పాలి. వాళ్ళు ఏం అడుగుతారంటే ఇలాంటి క్లాస్ గ్రూప్ అడుగుతారు, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. నాకు ఈ క్లాస్ ఉంది, ఈ క్లాస్ గ్రూప్ ఫాలో అయింది, నాకు టేబుల్ సపరేట్ టేబుల్ కావాలి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వాళ్ళు అడుగుతారు. బట్ హౌ యు ఆర్ ఏబుల్ టు ఆన్సర్? మీరు ఏబుల్ టు ఆన్సర్ అంటే యూ షుడ్ హ్యావ్ స్ట్రాంగ్ నాలెడ్జ్ ఆన్ వాట్ ఈస్ వాట్. అప్పుడు మీకు క్లియర్ ఐడియా ఉంటుంది వాళ్ళు ఏం అడుగుతున్నారు, మీరేం చెప్పాలి అని. సో దట్ ఈస్ వై ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ద క్వశ్చన్స్, ఐఎమ్ గివింగ్ ది ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఓకే, సో నౌ ఇక్కడ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అనేది is what? For reusability, and we cannot create a work object. సో జనరల్ గా మనకున్న అన్ని బేస్ క్లాసెస్ అన్ని అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్. ఓకే, ఆల్ దీస్ క్లాసెస్ ఆర్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్. సో వీ కెనాట్ క్రియేట్ ఎనీ ఇన్స్టాన్సెస్, బట్ ఈ క్లాసెస్ అన్ని ఎక్స్టెండెడ్ బై ది కాంక్రీట్ క్లాసెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను ఇక్కడ రూల్ తీసుకుంటా. సో మనం ఏదైనా ఒక రూల్ క్రియేట్ చేసాం అనుకోండి, మనం generally try to understand if you create an activity, if you create a section of full action, ఆ రూల్స్ ఏంటి అండి? Did you observe create any rule which follows the base class లో ఆల్రెడీ డిఫైన్ చేసిన ఫంక్షనాలిటీ ఫాలో అవుతుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను చెప్తాను, రూల్ లైఫ్ అని ఉంది కదా, లెట్స్ గో టు ద క్లాస్.
ఓకే, సో ఇలా నాకు క్లాస్ ఉంది. సో విల్ గో టు ది యాక్టివిటీ ఆర్ సంథింగ్. ఓకే, నేను ఒక యాక్టివిటీ ఓపెన్ చేశాను. సో ఇప్పుడు టెల్ మీ, సో దిస్ యాక్టివిటీ విచ్ ఈస్ ద క్లాస్ ఆఫ్ వాట్? మీరు ఎప్పుడైతే ఒక రూల్ కి తీసుకోవాలనుకుంటే హ్యావ్ టు చెక్ ద XML. యాక్షన్స్ లో మనకి XML ఉంటుంది. కంట్రోల్ F కి చూడండి. ఫస్ట్ థింగ్, what is the class instance is the rule -obj-activity. What does that mean? See, Rule మీరు ఇక్కడ instance. రూల్ అనేది మీరు మీరు ఒక కాన్సెప్ట్ ని మనకు 2 థింగ్స్ ఉంటాయి. ఒకటి బేసిక్ లెవెల్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడం, అంటే రూల్ అనేది ఏంటి, క్లాస్ అనేది ఏంటి, ఏం చేస్తున్నాం అంటే. బట్ ఇంకా డెప్త్ గా వెళ్తే ఒక రూల్ అనేది ఏ విధంగా క్రియేట్ అవుతుంది, ఈ రూల్ ఈ బేస్ క్లాసెస్ కి రిలేషన్ ఏంటి, డెప్త్ కి వెళ్తే ఇంకా డెప్త్ కి వెళ్ళొచ్చు. ఓకే, సో దట్స్ ద వే యూ లర్న్, ద వే యూ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్, దెన్ దట్స్ యూ విల్ ఇంప్రూవ్ ఆన్ యువర్ అనలైజింగ్ అనేది కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. బట్ ఈ కాన్సెప్ట్ చెప్తుంది ఏంటంటే, ఇప్పుడు యాక్టివిటీని క్రియేట్ చేశాను. యాక్టివిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్? ఏ ఇన్స్టాన్స్ ఆఫ్ ఏ క్లాస్. నేను ఒక యాక్టివిటీ రూల్ క్రియేట్ చేస్తున్నా అంటే పెగా ఇట్స్ మెయింటైన్ ఏ క్రియేట్ అన్ ఇన్స్టాన్స్. ఈ ఇన్స్టాన్సెస్ కూడా టేబుల్ లో స్టోర్ అవుతుంది. It is comes from the table only. It's all the data related to this activity. ఓకే, సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ నాకు క్లియర్ గా రూల్ ఓబీజే యాక్టివిటీ అని చెప్తుంది. ఈ ఇన్స్టాన్సెస్ రూల్ ఓబీజే యాక్టివిటీకి సంబంధించింది అని చెప్తుంది. సో ఇక్కడ మనం బేస్ క్లాసెస్ చూస్తే, ఆర్ ఇక్కడ నేను @బేస్ క్లాస్ అని సెర్చ్ చేసిన, క్లాస్ ని డైరెక్ట్ గా సెర్చ్ చేసినా నాకు ఇక్కడ వస్తుంది. సో నేను @బేస్ క్లాస్ ఎందుకు ఇచ్చానంటే దాని రిలేటెడ్ అన్ని క్లాసెస్ మీకు చూపిస్తుంది. సో ఇక్కడ మీరు రూల్ ఐఫన్ ఎక్స్పాండ్ చేయగానే ఈ రూల్ ఐఫన్ అనేది ఏంటిది, వాట్ ఎవర్ క్లాస్ అబ్స్ట్రాక్ట్. ఇక ఇందులో చాలా మనకు ఈ రూట్ క్లాస్ లో వెళ్తే ఏముంటుందంటే చాలా వరకు జావా కోడ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో పెగా ఇనిషియల్ ఐ మీన్ 5th 6th వర్షన్ వరకు, అప్ టు 6th వర్షన్ వరకు, 7 8 నుంచి వరకు చాలా రెడ్యూస్ చేశారు యూజింగ్ ద జావా కోడ్. బట్ up to 6th version వరకు they write lot of Java code. Okay, but now they give the flexibility, avoid the Java code, use the existing functionality. They give a lot of features to users. Okay, ఇక్కడ ఏంటంటే, సో ఆల్ ఆఫ్ ఈ రూల్ కి సంబంధించిన యూఐ కానీ, ఈ రూల్ కి సంబంధించిన మెథడ్స్ యాక్సెస్ కానీ అందులో మొత్తం ఇక్కడ మనకు డిఫైన్ అయి ఉంటుంది. ఇక్కడ మీరు ఒక రూల్ క్రియేట్ చేయడానికి సంబంధించిన ఫంక్షనాలిటీ మొత్తం డిఫైన్ అయి ఉంటుంది. ఏ రూల్ క్రియేట్ అవుతుందో ఆ రూల్ సంబంధించిన క్లాసెస్ కూడా ఇక్కడ ఉంటాయి. సో రూల్ ఐఫన్, నెక్స్ట్ ఏంటి ఓబీజే ఐఫన్. సో ఇక్కడ ఓబీజే ఉంది. ఐఫన్ సింబల్ మనకు ఒకటి ఏంటంటే, ఐఫన్ సింబల్ ఇప్పుడు మనం ఎక్కువ యూజ్ చేయం. ఐఫన్ సింబల్ ఇండికేట్, ఓల్డ్ పెగా టెర్మినాలజీ ఐఫన్ సింబల్ ఇండికేట్ ఏంటంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ అని. The way you can identify hyphen is nothing but an abstract class. But ఇప్పుడు అవసరం లేదు. You can define a class without a hyphen. Define the classes what abstract or completely define చేసి. But old గా మనకు hyphen అంటే is nothing but what abstract class. సో ఇక్కడ మనకు obj hyphen అని ఉంది. obj hyphen అనేది మళ్ళీ ఏంటి, అబ్స్ట్రాక్ట్. ఓకే, ఒక అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ ని ఇంకొక అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ ఎక్స్టెండ్ చేసింది. ఇప్పుడు మళ్ళీ మీరు ఎక్స్టెండ్ చేశారనుకోండి, దేర్ యూ విల్ సీ యాక్టివిటీ. మీరు ఏ రూల్ క్రియేట్ చేసినా కానీ రూల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, సి నేను ఇక్కడ నేను రూల్ అని ఎందుకు అంటున్నాను, వై ఐఎమ్ సేయింగ్ ద రూల్ నేను ఎందుకు అంటున్నానంటే, ఈ ఈ ఈ యాక్టివిటీ అనేది విచ్ ఈస్ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ ఏ రూల్ ఐఫన్. ఓకే, సపోజ్ నేనేమంటా అంటే ఆపరేటర్ ఉంది. డూ యూ థింక్ ద ఆపరేటర్ ఈజ్ ఏ రూల్? ఆపరేటర్ అనేది ఏంటంటే Data instances. డేటా ఇన్స్టాన్సెస్. ఎస్. సో ఇక్కడ కంపేర్ చేస్తే
ఎప్పుడైనా మీరు రూల్ చూస్తే మీకు చెక్ ఇన్ చెక్అవుట్ కానీ వర్షన్ కానీ ఉంటుంది. ఓకే, బట్ డేటా ఇన్స్టెన్స్ డజంట్. డేటా అనేది కాన్స్టెంట్ గా సేమే ఉంటుంది, మైట్ బి చేంజ్. ఓకే, మీరు చేంజ్ ఉండొచ్చు బట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఉంటుంది. బట్ వర్షన్ రూల్ అనేది వర్షన్ వైజ్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. మైట్ టేక్ O1, O1, O2, the versions might increase, right? సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే నేను ఆపరేటర్ అనేది డేటా అంటున్నాను, యాక్టివిటీ అనేది రూల్ అంటున్నాను. బికాస్ ఆఫ్ ఇట్ Activity instances, I mean base classes. I mean what type of base classes it is defined. Then it decide what type of rule it is. Got it? సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే గెట్ వ్యూ XML లో ఇక్కడ చూడండి pz ins కి చూస్తే data hyphen admin hyphen operator id ఉంది. సో it is belongs to a data. Okay, it is maintain the data for your operator. That's it. Got it? So ఈ విధంగా ఉంటుంది. సో మనం క్రియేట్ చేసే ప్రతి రూల్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ a base classes which are extension of what? Rule hyphen. That's what you can call as what? Rule. You're defining a logic. అందుకే మనం ఏంటంటే పెగా టర్మినాలజీలో మన కోడ్ ఉండదు. జనరల్ గా మీరు ఏదైతే ప్రోగ్రామింగ్ చేస్తారో ఇన్ ద ప్రోగ్రామింగ్ వే యూ కెన్ కాల్ కోడ్, బట్ ఇక్కడ కోడ్ అనేది మనం చేయం కాబట్టి వి కాలింగ్ ఎస్ ఎ రూల్. దట్స్ వే వి ఇంప్లిమెంటింగ్ ద లాజిక్. ఓకే, సో నౌ ద టాపిక్ ఈస్ కాంక్రీట్ క్లాస్. కాంక్రీట్ క్లాస్ అనేది ఏం చేస్తాం? కాంక్రీట్ క్లాస్ కెన్ ఎక్స్టెండ్ which is an extension of what? Abstract classes. And create into the database, right? In the format of blob. Blob లో ఉన్న డేటాని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చా? అది డిఫరెంట్ ఒక బిగ్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. బిగ్స్ జనరల్ గా అన్ని ప్రాజెక్ట్స్ లో యూజ్ చేయొచ్చు. ఇట్స్ డిపెండ్ ఆన్ దే రిక్వైర్మెంట్. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ బ్లాబ్ లో ఉన్న డేటాని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి వేరే ఒక ఎక్స్టర్నల్ టేబుల్లోకి మూవ్ చేస్తారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు రిపోర్ట్స్ రన్ చేసుకోనికి ఆ డేటా మీద. Is it possible that we can run a report on the blob? Yes, possible. చేయొచ్చు. బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, విల్ గెట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూ వస్తుంది. ఎందుకంటే బ్లాబ్ అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఎక్స్పోజ్డ్, ఇట్స్ ఆల్ కంప్రెస్డ్ డేటా. సో when you're trying to fetch the data from blob, it takes a lot of time. So it impact on the performance. Generally గా అలా చేయరు. ఓకే, సో ఇక్కడ అర్థమైంది కదా క్లాస్ గ్రూప్ మనకు ఐ మీన్ క్లాస్ స్ట్రక్చర్ ఏ విధంగా ఉంటాయి, క్లాస్ టైప్స్. సో ఇవి మనకు చాలా బేసిక్ కోర్ కాన్సెప్ట్స్. యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ అండర్స్టాండింగ్ ఆన్ దిస్ టాపిక్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఇందులో? ఆల్ యూ గుడ్? ఓకే, ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ కవర్ చేయొచ్చు ఇంటర్వ్యూలో క్లాస్ స్ట్రక్చర్ రిలేటెడ్? చేస్తే వింటే ఉంటుంది. సో మీరు ఇంటర్వ్యూలో ఎప్పుడైతే వాళ్ళు రిలేటెడ్ క్లాస్ స్ట్రక్చర్ అడుగుతారో యూ షుడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ యువర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ క్లాస్ అండ్ యువర్ ఫ్రేమ్వర్క్ క్లాస్
and what is the case type that you're currently creating a case and all. సో అంతవరకు చెప్తే సరిపోతుంది. మీరు ఇక్కడ ఏమన్నా చిన్న తడబడినా దే విల్ ఆస్క్ యూ లాట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. అక్కడే అడుగుతారు. మీరు ఎప్పుడైతే ఎక్కడ ఏ పాయింట్ ఆఫ్ దొరుకుతారో వాటికి రిలేటెడ్ టాపిక్స్ అడుగుతారు. అదేంటి ఇట్లాంటి అలా ఎలా వర్క్ అవుతుంది, ఇలా ఎలా వర్క్ అవుతుంది అని. జస్ట్ ట్రైంగ్ టు కన్ఫ్యూజ్ యూ హౌ యు ఆర్ ఏబుల్ టు ఎలాబరేట్ దట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ టు దెమ్, రైట్? సో అది ఈ టాపిక్స్ మీకు క్లియర్ గా ఉండాలి. యూ కెన్ గో త్రూ దీస్. సో మీరు ఇక్కడ కవర్ చేసిన టాపిక్స్ ఏంటంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ ఒకటి, కాంక్రీట్ ఒకటి, ఇంకోటి క్లాస్ గ్రూప్, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏమున్నాయి, క్లాస్ లేయర్స్ ఉంటాయి, ఆర్గనైజేషన్, డివిజన్ అండ్ యూనిట్. సో మీరు ఆర్గనైజేషన్, డివిజన్ అండ్ యూనిట్ అంటున్నాం కదా, ఇందులో మళ్ళీ ఇంకే లేయర్స్ ఏమొస్తాయి? నేను ఇప్పుడు ఒక రూల్ నేను క్రియేట్ చేస్తున్నాను అనుకోండి. సపోజ్ నాకు ఒక ఇంటిగ్రేషన్ రూల్ ఉంది. ఓకే, ఇంటిగ్రేషన్ రూల్ నేను ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నా అంటే ట్రైంగ్ టు ఇంటిగ్రేట్ విత్ ది ఎక్స్టర్నల్ అప్లికేషన్ లైక్ యూజింగ్ ది సోప్ ఆర్ రెస్ట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఈ రూల్స్ ని నేను ఏ లేయర్ లో నేను క్రియేట్ చేయాలి ఇంటిగ్రేషన్స్ ని? ఓకే, జనరల్ గా ఇంటిగ్రేషన్స్ ని మన ఆర్గనైజేషన్ లేయర్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. సో నేను ఆర్గనైజేషన్ లేయర్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అంటే సో ఏ క్లాస్ లో చేయాలి నేను? వాట్ ఈస్ ద క్లాస్ ఐ కెన్ టేక్ ఇట్? ఇంటి క్లాస్ తీసుకోవాలి. సో ఇంటి క్లాస్ ఏ క్లాస్ లో ఉండాలి, ఏ క్లాస్ లో ఉంటుంది, ఏ లేయర్ లో ఉంటుంది? సో జనరల్ గా ఇక్కడ నాకు ఆర్గనైజేషన్, సో యాజ్ పర్ ది ఎబో ఎక్స్ప్లెనేషన్, వాట్ ఈస్ ఆర్గనైజేషన్, డివిజన్ అండ్ యూనిట్? క్లెయిమ్స్ వర్క్ అనేది ఆర్గనైజేషన్, ఏఐజీ క్లెయిమ్స్. సారీ, ఎవరు చెప్పారు ఆన్సర్ ఇది? సో చెప్పండి. ఓకే, యూ ట్రై టు ఎలాబరేట్ ఆర్గనైజేషన్, డివిజన్. సో నాకు above explanation on the class is what is the organization? Abstract class. Organization is the defining what, representing what? Abstract class. Abstract class. But what is that class? క్లెయిమ్స్, ఏఐజీ క్లెయిమ్స్. AAG claims are both? ఏఐజీ క్లెయిమ్స్ వర్క్. Claims division class. AIG organization class. So work class అనేది unit class. ఓకే, సో నేను ఇక్కడ డివిజన్ తీసుకోలేదు, ఓన్లీ సారీ ఇక్కడ నేను యూనిట్ తీసుకోలేదు, ఓన్లీ ఆర్గనైజేషన్ డివిజన్ మాత్రమే తీసుకున్నాను. సింపుల్. ఇక్కడ నేను ఎప్పుడైనా నేను క్లాస్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు వాట్ ఈస్ ద లేయర్స్ వేర్ ఇన్వాల్వ్డ్? సపోజ్ మనం ఇక్కడ బేస్ క్లాస్ అని చూసాం, రైట్? సో నేను ఇప్పుడు యాక్టివిటీ అని చెప్పాను. యాక్టివిటీ ఇస్ ద క్లాస్ ఆఫ్ వాట్? ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ క్లాసెస్. అబ్స్ట్రాక్ట్ యూనో, ఇప్పుడు రూల్ హైఫన్ డేటా హైఫన్ యాక్టివిటీ, రూల్ ఓబీజే కదా, రూల్ ఓబీజే యాక్టివిటీ ఉంది. చూడండి, రూల్ ఓబీజే యాక్టివిటీ అనే క్లాస్ టైప్ ఏంటి? Concrete. This is the concrete. That's what you're creating the activity. Activity is, this is an instance of this role, right? So, I click just definition చూడండి, where you see what is class? Concrete, right? See, this classes does not belongs to class 2. Only work classes మాత్రమే class 2 belongs to ఉంటాయి, remaining అన్ని does not ఉంటాయి mostly. Okay, so does not class 2 అంటే it's have its own behavior, it's have its own table, right? So ఇది ఏ టేబుల్ లో స్టోర్ అవుతుంది? AR4 rules. ఎప్పుడైతే నేను ఒక యాక్టివిటీ క్రియేట్ చేస్తానో ఆటోమేటిక్ గా ఇట్ విల్ బి స్టోర్ దట్ ఇన్స్టాన్సెస్ ఇంటూ ది వాట్, ఆ టేబుల్ స్టోర్ చేస్తుంది, రైట్? సో ఈ విధంగా ఉంటుంది.
ఇక్కడికి వచ్చేసి when I'm talking about a class, it's a combination of classes. There you see it is a combination of classes. Like you see here, obj అనేది ఒక క్లాస్, ఈ obj hyphen అనే క్లాస్ which is an extension of a rule hyphen. An activity అనే class which is an extension of a rule hyphen obj hyphen. Right? So this is entirely one class. This is entirely one class. Right? This is an activity is a concrete class which is an extension of rule hyphen obj hyphen abstract classes, and there it creating an instances into the create the instance and store into the database. But the purpose ఇక్కడ యాక్టివిటీ అనే కాంక్రీట్ క్లాస్ పర్పస్ ఏంటంటే రూల్ hyphen లో ఉన్న రూల్ కాన్సెప్ట్స్ ఆ బిహేవియర్ ని ఇక్కడ ఇన్హారిట్ చేసుకుంటది యాక్టివిటీ. రూల్ కి సంబంధించిన బిహేవియర్ ఇక్కడ ఇన్హారిట్ చేసుకుంటది. ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఒక ఇన్స్టాన్స్ క్రియేట్ చేసిన ఇన్స్టాన్స్ క్రియేట్ ఇక్కడ ఈ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్ లో ఏదైతే కోడ్ వాళ్ళు డిఫైన్ చేస్తారో trying to inherit that functionality, and where it creating the instance and store into the database. కొంచెం లాజికల్ గా డెప్త్ గా మీరు ప్రాక్టికల్ గా చూస్తే బాగా అర్థమవుతుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ రూల్ హైఫెన్ అనేది ఏంటంటే ఈ రూల్ కి సంబంధించిన స్ట్రక్చర్ కానీ టెంప్లెట్ కానీ ఇక్కడ మీరు రూల్ సెట్ కాంక్రీట్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, ఐ మీన్ ఐడి క్లాస్ ఇవన్నీ. సో ఈ కాన్సెప్ట్స్ మొత్తం అనేది ఏంటంటే there is a running algorithm on behind to identify a rule. ఎప్పుడైతే నాకు ఇలాంటి సేమ్ రూల్ ని నేను మల్టిపుల్ క్లాసెస్ లో డిఫైన్ చేశాను అనుకోండి, హౌ దట్ algorithm is trying to pick a rule which more suitable to execute at runtime based on the version, based on the user access, based on the class, based on the availability of the tools. So it have some steps. Okay, so ఇవన్నీ కొంచెం మీరు ఇన్ డెప్త్ గా ఆలోచించాలి. Okay, when you are going the seniority, when you're going some experience, you should more elaborate in that way. Okay, so just using the purposes, it's not sufficient. I mean, ఇవన్నీ మీకు ఎక్కడ యూజ్ అవుతాయంటే మీరు రియల్ టైమ్ లోకి వెళ్ళి వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ కాన్సెప్ట్స్ అనేవి మీకు యూజ్ అవుతా ఉంటాయి. అంటే మీరు క్విక్ గా అనలైజ్ చేయగలుగుతారు అక్కడ ఏం జరుగుతుంది అనేది. జనరల్ గా మీరు సపోజ్ ఒక కంపెనీలో జాయిన్ అయ్యారు, ఒక ప్రాజెక్ట్ లో ఉన్నారు, దే విల్ గివ్ యూ సమ్ టాస్క్ అండ్ ఆల్. సో హౌ యూ అనలైజ్ ఇట్? అప్పుడు మీరు ఏ క్లాస్ అది రూల్ ఎప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఓకే, అందులో ఉన్న లాజిక్ ఏంటి అనేది మీరు ఫస్ట్ ఎలాబరేట్ చేయాలి. ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ, రైట్? సో మీరు అక్కడ ఏం తెలియదు అనుకోండి, మీరు అక్కడే స్టక్ అయిపోతారు. ఇట్ విల్ క్రియేట్ లాట్ ఆఫ్ హెడేక్. సో మీరు కాన్సెప్ట్ ని క్లియర్ గా అర్థం చేసుకొని నేర్చుకున్నారు అనుకోండి, యూ కెన్ సాల్వ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్. దట్స్ మేక్ మోర్ ఈజీ అయిపోతుంది ఒక ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేయడం. ఓకేనా? సో ఇక్కడ నేను చెప్తున్న కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే ఇక్కడ ఐఎమ్ డిఫైనింగ్ ఏ క్లాస్ కు, బట్ ఇక్కడ మల్టిపుల్ క్లాసెస్ ని డిఫైన్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో ఇందులో నాకు మల్టిపుల్ క్లాసెస్ లో ఏఐజీ అనేది ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద లేయర్. ఓకే, ఈ ఏఐజీ అనేది ఆ లేయర్ ని ఏమంటామంటే ఎంటర్ప్రైజ్ లేయర్ అంటాం, ఆర్గనైజేషన్ లేయర్ అని కూడా అంటాం. కెన్ కాల్ అస్ ఎంటర్ప్రైజ్ లేయర్ ఆర్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ లేయర్. ఈచ్ లేయర్ లో ఇట్ క్రియేట్ సమ్ డేటా క్లాసెస్ ఇంటి క్లాసెస్. మీరు ఎప్పుడైనా చెక్ చేశారా? ఒక ఆర్గనైజేషన్ క్లాస్ ని మీరు ఇక్కడ చూస్తే ఇట్ షో యూ హైఫెన్ అవసరం లేదు. ఎప్పుడైతే నేను ఇక్కడ కే బ్యాంక్ ఇచ్చానో ఇట్ షోయింగ్ ఇంటి లేయర్ డేటా లేయర్. చూడండి, అంటే నేను ఆర్గనైజేషన్ లేయర్ లో నేను డేటా లేయర్ ని కూడా తీసుకోవచ్చు. అంటే నేను ఇక్కడ కూడా డేటా క్లాస్ ని క్రియేట్ చేయొచ్చు, ఆర్ ఐ కెన్ ఫాలో ది ఇంట్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ a layer what? AIG is what? Organization layer. సో ఈ ఆర్గనైజేషన్ లేయర్ లో మళ్ళీ ఏముంటాయి మనకు?
ఇంట్ లేయర్ ఉంటుంది. అంటే ఇంటిగ్రేషన్ కి సంబంధించిన రూల్స్ ని మనం ఏ క్లాస్ లేయర్ లో మెయింటైన్ చేస్తున్నాము. You got it right? What I am saying? So ఆర్గనైజేషన్ లో సో మనం డేటాని కానీ ఇంట్ కానీ దట్ స్పెసిఫిక్ రూల్స్ వేర్ వీఆర్ మెయింటైనింగ్ ఇన్ యువర్ అప్లికేషన్. సో ఇక్కడ మనకు డేటా ఐఫన్ ఇంట్ ఐఫన్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ డేటా ఐఫన్ కూడా ఉంటుంది. ఏజీ ఐఫన్ ఇంట్ ఏజ్ ఐఫన్ డేటా. సో ఇలా ఉంటాయి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద ఆర్గనైజేషన్ లేయర్. సో మీరు ఏదైనా కానీ డేటా క్లాసెస్ ని క్రియేట్ చేసినా కానీ ఇంటి క్లాసెస్ ని క్రియేట్ చేసినా కానీ యూ షుడ్ ఫాలో ద క్లాస్ వేర్ యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ దట్ డేటా క్లాస్ ఆర్ ఇంటి క్లాస్ ఇన్ వాట్ లేయర్ ఆర్ దట్ ఈస్ కుడ్ బి వాట్ మీ అప్లికేషన్ లేయరే కావచ్చు, ఆర్గనైజేషన్ లేయరే కావచ్చు, డివిజన్ లేయరే కావచ్చు, right? But each layer it have this inter data class layers ఉంటాయి. Okay, so this is what. So AIH అనేది ఏంటిది ఇక్కడ, which defines what? organization. Okay, now ఇక్కడ claim అనేది ఏంటి ఇక్కడ, what is the claims? చెప్పండి, ఇక్కడ claim అనేది ఏంటిది? డివిజన్ లేయర్. This is application layer. నేను ఇక్కడ డివిజన్ తీసుకోలేదు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అన్ అప్లికేషన్ లేయర్. సో ఇక్కడ మళ్ళీ యాప్ లేయర్, అప్లికేషన్ లేయర్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అవుతారు. సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంట్ ఐఫన్ డేటా ఐఫన్ కూడా వస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు కే బ్యాంక్ ఉంది కదా, కే బ్యాంక్ లో కూడా నీకు ఇంట్ ఐఫన్ డేటా ఉంది. ఇక్కడ నాకు అప్లికేషన్ చూడండి, ఏంటి నా అప్లికేషన్, కే బ్యాంక్ ఇండియా. సో లెట్ సెలెక్ట్ దిస్ అప్లికేషన్ క్లాస్. మీరు ఇక్కడ అప్లికేషన్ రూల్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ అప్లికేషన్ క్లాస్ కు పేన్ అనేది కూడా ఉంటుంది డిఫాల్ట్ గా. Data UI path definition. K-bank organization, K-bank division in it. మీకు క్లాస్ గ్రూప్ డిఫైన్ చేసింటుంది అలా లేదా? డెఫినేషన్ లోనే ఓకే, ఫైన్, సమ్వేర్ ఇట్ ఈస్ డిఫైన్. ఓకే, ఎందుకంటే ఇప్పుడు కే బ్యాంక్ ఇండియా. సో ఇక్కడ చూడండి, నాకు ఈ లేయర్ లో కూడా నాకు మళ్ళీ ఇట్ విల్ ఇన్వాల్వ్ అయిపోయింది. చూద్దాం, తెరిసి డేటా ఇంటి కూడా ఉంది చూడండి, డేటా ఉంది, ఇంట్ ఉంది, యూఐ పేజెస్, వర్క్ అనేది ఇట్స్ ఎ కాంక్రీట్ క్లాస్ వి క్రియేట్, ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఏ క్లాస్ రూమ్, రైట్? సో ఇక్కడ కూడా ఉంది చూడండి, అంటే నాకు డేటా లేయర్ లో కూడా మళ్ళీ ఇంట్ లేయర్ ఉంది, ఓకే, డేటా అయిపోయింది, ఇంట్ ఉంది. ఓకే, సో ఇది అంటే ఈచ్ లేయర్ లో మీరు వాట్ టైప్ ఆఫ్ రూల్ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్, లైక్ ఇంటర్ డేటా. సపోజ్ మీరు ఒక డేటా క్లాస్ క్రియేట్ చేశారనుకోండి, ఆ డేటా క్లాస్ ఏ క్లాస్ లో మీరు డిఫైన్ చేసుకోవాలి. సో ఓకే, సో ఐ విల్ టెల్ యూ దట్. సో ఇక్కడ యాప్ అన్నాను, ఇక్కడ మనం బేస్డ్ ఆన్ దిస్ క్లాస్ దిస్ ఈజ్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ డివిజన్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఎ క్లాస్ గ్రూప్, ఎంటైర్లీ వన్ క్లాస్ గ్రూప్. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ వర్క్ క్లాసెస్. ఓకే, ఇక్కడ వర్క్ క్లాసెస్ ఏం లేవు, వర్క్ క్లాసెస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ది క్లాస్ గ్రూప్ ఓన్లీ. Okay, this is not a separate layer. Okay, now coming to here, నేను ఇక్కడ తీసుకున్నాను కదా, చూడండి, this is an organization layer, and this is the
division layer, and this is the application layer. అంటే మీరు రూల్స్ ని ఏ అప్లికేషన్ లో డిఫైన్ చేస్తున్నారు? గాట్ మై పాయింట్? సో మీ రూల్స్ ని ఇప్పుడు నేను ఆర్గనైజేషన్ లేయర్ లో పెట్టాను. వాట్ ఈస్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ కీప్ దట్ రూల్స్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్ లేయర్? అంటే ఆర్గనైజేషన్ లేయర్ ఇస్ ద కామన్ ఫర్ ఆల్ ద అప్లికేషన్స్ వి క్రియేట్ ఇన్ అవర్ అప్లికేషన్. అంటే ఇక్కడ మీరు ఏ విధంగా తీసుకోవచ్చు ఆర్గనైజేషన్ లేయర్ ని? Let's take an example. ఓకే, సో నేను ఇక్కడ నేనేం చెప్తున్నాను, ఆర్గనైజేషన్ లేయర్ నేను ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాను, సారీ, ఆర్గనైజేషన్ ఏంటి, ఇక్కడ ఆర్గనైజేషన్ లో ఇంటి డేటా అని చెప్పాను కదా. సో ఓకే, సో ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ మెయింటైన్ ద రూల్స్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్ లేయర్. సి నాకు ఇక్కడ దిస్ ఈస్ ద Pega application, right? The example, this is the Pega application, and on top of this Pega application we create one framework layer. Framework layer ఏంటి? AIG, for example, AIG claim framework work, for example. On top of, we create one more framework layer. ఏంటి? ఇక్కడ మళ్ళీ AIG ఇక్కడ one claim అని తీసుకుంటా. One claim, and all the claims we just process from the one claim mechanism, just defining work అని ఇచ్చాను ఇలా. అంటే ఇది కూడా ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ లేయర్. ఓకే, సో మనకు రియల్ టైంలో అప్లికేషన్స్ లేయర్స్ మెనీ ఉండొచ్చు. మోస్ట్లీ అప్లికేషన్ లేయర్ 10, 11, 12 కూడా ఉండొచ్చు. జనరల్గా ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ చూశాను అనుకోండి, హౌ మెనీ అప్లికేషన్స్ లేయర్ వీ హ్యావ్? 3 అప్లికేషన్స్ లేయర్స్ ఉన్నాయి. ఏంటి అవి? ఒకటి Pega platform, on top of we create one framework layer, on top of we create one implementation layer. But in the real time it might be different layers were involved. It depend on the requirement, right? సో అలా, సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకొక ఫ్రేమ్వర్క్ కూడా నేను తీసుకోవచ్చు, AIG. ఓకే, ఇక్కడ ఇన్సూరెన్స్ అని తీసుకుందాం, ఇన్సూరెన్స్ వర్క్ అని ఉంది. ఓకే, ఇన్సూరెన్స్ ఫ్రేమ్వర్క్ అని తీసుకుందాం. సో ఇక్కడ మళ్ళీ నేను AIG తీసుకున్నాను అనుకోండి, అంటే ఇక్కడ కామన్ పాయింట్ ఏంటి అండి? అన్నిటికీ ఆర్గనైజేషన్ లేయర్ ఈజ్ ద కామన్ లేయర్. అంటే మీరు ఏ లేయర్ లో కానీ మీరు ఇప్పుడు ఆర్గనైజేషన్ లేయర్ లో రూల్ డిఫైన్ చేశారనుకోండి, సపోజ్ ఇంటర్ రిలేటెడ్. సో ఈ అప్లికేషన్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దెర్ ఈజ్ వన్ ఇంప్లిమెంటేషన్, దిస్ ఇస్ ఒక ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉంది అనుకుందాం. ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్ అంటే ఇక్కడ ఒక అప్లికేషన్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక యాప్ అని అనుకుందాం, ఇక్కడ ఒక అప్లికేషన్ ఉంది. అంటే నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ డిఫైన్ చేసిన ఏంటివి రూల్స్ కానీ నాకు ఏ అప్లికేషన్ లో యూజ్ అవుతాయి? ఈ అప్లికేషన్ లో యూజ్ అవుతాయి. నాట్ ఇట్ రైట్? సో ఈ విధంగా మీరు మన రియల్ టైం అనేవి సింపుల్ గా ఉన్నాయి, చాలా కాంప్లెక్స్ గా ఉంటాయి. బట్ కాంప్లెక్స్ ని హౌ యు ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ అనలైజ్, దట్ ఈస్ ద మ్యాటర్ యాక్చువల్లీ. irrespective of your experience, somebody చాలా క్విక్ గా they are able to understand and resolve the issues. Maybe 2-3 years experience వాళ్ళైనా కానీ they are able to work like a 6 years, 5 years experience వాళ్ళ కూడా వర్క్ చేయగలుగుతారు. అంటే they are able to understand, analyze more in this way. అంటే రియల్ టైంలో మీరు ఎప్పుడైతే వర్క్ చేసినప్పుడు it will take time. It's not a simple one, but
you need to elaborate more in that way. Okay, then you will get a good idea on this, right? So that's what మనకి లేయర్స్ ఉంటాయి క్లాస్ వైజ్. సపోజ్ నేను ఇక్కడ అప్లికేషన్ లేయర్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, అప్లికేషన్ లేయర్ లో తీసుకుంటే విచ్ అప్లికబుల్ ఓన్లీ ఫర్ దిస్ అప్లికేషన్ ఓన్లీ, నాట్ ఫర్ దిస్ అప్లికేషన్, రైట్? అప్పుడు నాకేంది, it's not reusable for these another application, so it's only for this application only. Got it? So general గా మనకు డేటా క్లాసెస్ క్రియేట్ చేశాను ఇక్కడ, రైట్? సో డేటా టైప్స్ we calling it. So what layer I just chose here, what layer I have taken here? Framework layer. Okay, the framework layer data layer ని తీసుకున్నాను. So hyphen work. So work is a different layer. See, work ని మీరు ఇన్వాల్వ్ చేయకండి. సో నేను ఇక్కడ వరకు చెప్పింది వేరు. ఇవి ఏంటి అంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాసెస్ వేర్ యూ డిఫైన్ ద రూల్స్ మేకింగ్ మోర్ యూజబిలిటీ. బట్ ఎప్పుడైతే మీరు వర్క్ క్లాస్ ని ఇక్కడ డిఫైన్ చేశారో, దిస్ ఈజ్ ఏ క్లాస్ గ్రూప్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ క్లాస్ కు ఒక బిహేవియర్ ఉంటుంది, అండ్ దేర్ క్రియేటింగ్ ద ఇన్స్టాన్సెస్, ఫాలోయింగ్ సమ్ వర్క్ ఫ్లో టు క్రియేటింగ్ ద వర్క్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ఆల్, రైట్? సో అప్పుడు నేను ఎప్పుడైతే ఇక్కడ వర్క్ డిఫైన్ చేశానో అప్పుడు ఏమవుతుంది, నేను ఇక్కడ క్లాస్ ఇలా ఉంది, రైట్ క్లిక్ చేశాను, డెఫినేషన్ చూద్దాము. ఇక్కడ చూడండి వర్క్ ఐఫన్కి వెళ్ళిపోయింది, వర్క్ అవర్ ఉంది, రైట్? సో దిస్ ఈజ్, సో నేను ఇక్కడ ఆర్గనైజేషన్ లేయర్కి వద్దాము, రైట్ క్లిక్ చేసి దే విల్ సీ ద డెఫినేషన్, విల్ సీ వర్క్ అవర్. అంటే ఈ ఆర్గనైజేషన్ వేర్ వి క్రియేటింగ్ ఫర్ వాట్, పర్పస్ ఏంటి? ఎప్పుడైతే వీ బేస్ క్లాస్ వర్క్ ఉందనుకోండి, వాట్ యూ కెన్ డిఫైన్ దిస్ క్లాసెస్, మనకు పర్పస్ ఏంటంటే దిస్ క్లాసెస్ వి యూజింగ్ ద పర్పస్ ఫర్ క్రియేటింగ్ ద వర్క్ ఆబ్జెక్ట్. ఎందుకంటే ఇట్స్ బిహేవ్స్ లైక్ వర్క్ క్లాసెస్ బికాస్ ఇట్స్ పేరెంట్ ఈజ్ అ వర్క్ క్లాస్. అర్థమైందండి? అంటే వీటి పేరెంట్ క్లాసెస్ ని బట్టి వీటి బిహేవియర్ చేంజ్ అవుతుంది. That's what you see. This is the data classes. It have the behavior, store and retrieve the data from the database. But we cannot work, create objects, and we can handle it. It doesn't have that kind of behavior because ఎందుకు? Why this all doesn't have create the work object and all? ఎందుకంటే which are data classes and which class concrete, but it doesn't belongs to any class, right? And ikkada concepts veru, ikkada concepts veru, and the purpose we use in the classes the same way. You see manaki internet base class kelte, there you will see assign hyphen, code hyphen, data hyphen, decision hyphen. ikkada చూస్తే మనకి నెంబర్ ఆఫ్ క్లాసెస్, ఇక్కడ ఉన్న ఈచ్ క్లాస్ ఇట్ హ్యావ్ ఇట్స్ డిఫరెంట్ బిహేవియర్. సపోజ్ నేను ఇక్కడ అసైన్ ఐఫనే ఉంది. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ అసైన్? టు హ్యాండిల్ ది అసైన్మెంట్. What is the assignment? Assignment is the shape in the flow. So there we used to assign to work list or the work basket, and that is nothing but an object, and there is some there is a logic how you are assigning to the work basket, how you are assigned to the work list. There is some eligibility criteria, there is some routing mechanism. It's all inherit that functionality from these assign event classes. Okay, suppose నాకు decision ఉంది. I mean this is మనకి decision అనేది decision strategies ఉంటాయి కదా, that is the purpose they have added. సో మనకి ఇక్కడ చూడండి హిస్టరీ అయిపోయిన ఉంది, ఇండెక్స్ ఉంది. హిస్టరీ అయిపోయిన ఏంటి?
మన క్లాసెస్ సంబంధించిన హిస్టరీ కానీ ఇట్ ఈస్ యూజింగ్, దట్ ఈస్ ద ఇంటర్నల్ పర్పస్ యాక్చువల్లీ. ఇండెక్స్ ఉంది. వాట్ ఈస్ అన్ ఇండెక్స్? ఐ మీన్ ఇండెక్సింగ్ చేయడం. ఐ విల్ టెల్ యూ దట్. యూ హ్యావ్ అన్ ఐడియా ఇండెక్స్ అనేది డిక్లేర్ ఇండెక్స్. సో అలాగా మనకి ఈచ్ క్లాస్ హ్యావ్ ఇట్స్ ఓన్ బిహేవియర్. వీ ట్రైంగ్ టు యూజ్ ఇట్ ఇన్ అవర్ అప్లికేషన్ ఇండైరెక్ట్లీ. అవన్నీ ఈ కోడ్ మొత్తం వీటికి సంబంధించిన ఫంక్షనాలిటీ అనేది టేక్ కేర్ ఆఫ్ Pega టు హ్యాండిల్ ద బ్యాక్ ఎండ్. బట్ ఇక్కడ మనకు ఫంక్షనాలిటీ ఏంటంటే ఒక రూల్ మనం ఏ విధంగా యూజ్ చేసుకుంటాం. ఇట్స్ ఆల్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్, హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ దట్ రూల్, హౌ వీఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ దట్ ఫంక్షనాలిటీ విత్ ఇన్ దట్ రూల్. గాట్ ఇట్ అండి? సో ఈ విధంగా మనం ఒక్కొక్క క్లాస్ ని, ఒక్కొక్క లేయర్ ని, వీ హ్యావ్ సమ్ పర్పస్ ఎవ్రీథింగ్. సో నేను ఒక క్లాస్ ఏ అని ఇచ్చాను అనుకోండి. వాట్ ఈస్ దిస్? దిస్ ఈస్ ఎ క్లాస్. ఓకే, దిస్ ఇస్ హ్యావ్ ఇట్స్ బిహేవియర్. దిస్ ఈస్ ద అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్. ఓకే, అండ్ వాట్ ఈస్ దిస్ పేరెంట్ క్లాస్, and what you are going to do with this class. These all things you have to analyze when I'm explaining about, I mean, ఎప్పుడైతే మీరు ఒక టాపిక్ చెప్పానో ఇలాంటివన్నీ మీరు అనలైజ్ చేస్తే యూ కెన్ ఈజీలీ లర్న్. ఓకేనా? సో ఈ విధంగా మన క్లాసెస్ ఉంటాయి. ఈ విధంగా మనం రూల్స్ ని డిఫైన్ చేయొచ్చు. దట్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఎ రూల్స్ అండ్ యూజ్ టు మెయింటైన్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్స్. ఓకే, సో ఎనీ డౌట్స్ హియర్? క్లాసెస్ సంబంధించి ఇంకేమైనా టాపిక్స్ ఉన్నాయా? క్లాస్ స్ట్రక్చర్ కానీ మీకు సంబంధించి ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఇందులో? సో ఇక్కడ మనం ఇందులో ఫ్రేమ్వర్క్ లేయర్ తీసుకున్నాను అనుకోండి. చూడండి, నాకు ఇక్కడ ఆర్గనైజేషన్ లేయర్ సేమ్, but framework layer which indicate FW, that you see FW, and this is the framework layer application layer class, and there you see data, and మనం data classes ని ఇక్కడ మనం define చేసాం, and you see here, right? ఎందుకంటే నాకు ఈ framework layer is what is a reusable lower layer, and what the implementation layer which can implement. ఇక్కడ నాకు చూడండి, ఇక్కడ ఈ అప్లికేషన్ అయినా నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ నాకు ఫ్రేమ్వర్క్ లేయర్ లో నేను డేటా క్లాసెస్ డిఫైన్ చేస్తే ఇట్ కెన్ బి యూజ్ ఇట్. ఈ అప్లికేషన్ లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ఈ అప్లికేషన్ లో కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనకి the purpose we define the classes for making more reusability. There is a purpose. Okay na? Any doubts here? So one thing, just want మీ resume లో మెన్షన్ చేసే ప్రాజెక్ట్ ఏంటి, దట్ ఈస్ అ వన్ థింగ్. ఓకే, ఈ ప్రాజెక్ట్ ని ఏ విధంగా ఎలాబరేట్ చేయగలుగుతారు, లైక్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ దిస్ క్లాస్ స్ట్రక్చర్, క్లాసెస్ అండ్ అప్లికేషన్ స్ట్రక్చర్. ఈ విధంగా మీకు ఐడియా ఉంటాను. సి, మీరు ఎప్పుడైతే ఇంటర్వ్యూలో when you put some project and trying to explain them what your project, they will all might ask this kind of questions. అంటే మీరు ఇక్కడ ఆన్సర్స్ ఈ విధంగా చెప్తున్నారు అంటే రీజన్ దే విల్ థింక్, ఓకే మీరు ప్రాజెక్ట్ లో చేశారు, ఈ క్లాస్ ఇంప్లిమెంట్ చేశారు, ఈ రూల్స్ మీద వర్క్ చేశారు, ఇది ఫంక్షనాలిటీ అనేది వాళ్ళకి ఐడియా వస్తుంది. అంతమించి డెప్త్ గా వాళ్ళు వెళ్ళరు. అండ్ హౌ యు ఆర్ ఏబుల్ టు ఆన్సర్ కాన్ఫిడెంట్లీ అనేది వాళ్ళు చూస్తారు, అంతమించి డెప్త్ గా వెళ్ళరు. బట్ మీరు అక్కడే స్టక్ అయ్యారనుకోండి, ఏం చెప్పాలి అనేది, దే విల్ పాయింట్ ఇట్ అవుట్ సంథింగ్ రాంగ్ విత్ యువర్. ఓకే, సో ఈ విధమైన ప్రిపరేషన్ దట్స్ యూ హ్యావ్ టు వర్క్ ఆన్.
అండ్ నేను ఒక ప్రాజెక్ట్ చెప్తాను, ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్స్ది. అందులో క్లాస్ స్ట్రక్చర్ చెప్తాను, ఫంక్షనాలిటీ, వర్క్ ఫ్లో, అంతవరకు సరిపోతుంది. ఓకే, సో అందులో రీసెంట్గా ఏం చేశారు అప్లికేషన్లో, అందులో టఫెస్ట్ ఇష్యూస్ మీరు ఏం సాల్వ్ చేశారు, అందులో ఏ రూల్స్ ఇన్వాల్వ్ అనేది నేను తర్వాత, దట్ ఈస్ ద మనకి ఇంటర్వ్యూ, ఐ మీన్ మన సెషన్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ దస్. ఓకే, సో ఇప్పటి వరకు మాత్రం మనకి ఏంటంటే మీరు ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ క్లియర్, కాన్ఫిడెంట్ గా ఉండాలి. ఓకే, సో మీ దగ్గర ఉన్న వేరే అంటే మీకు ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది ఏమన్నా ఉంటే నేను అదే ఫాలో అవుతా అంటే ఫాలో కండి, బట్ యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ కాన్ఫిడెంట్లీ. యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ యువర్ ప్రాజెక్ట్, then you have to clearly tell this is my project, these all the rules I have worked on, this all the roles and responsibility in my project, and that's it. అంతకు మించి అవసరం లేదు. మోస్ట్లీ దే విల్ నాట్ ఆస్క్ ద క్వశ్చన్, బట్ దెర్ ఈస్ అ పాసిబిలిటీ దే విల్ ఆస్క్ ద క్వశ్చన్స్ కైండ్ ఆఫ్ క్లాస్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఆల్. సో వాళ్ళు ఎప్పుడైతే క్లాస్ స్ట్రక్చర్ గురించి అడుగుతారో, అంటే ఎప్పుడైతే మీరు ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారో, ఇట్స్ నథింగ్ బట్ అప్లికేషన్ డిజైన్. ఈ అప్లికేషన్ డిజైన్ ఏంటి అనేది. ఓకేనా? యా ఓకే. యా, సో చూద్దాము. నేను ఇన్సూరెన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను టుమారో. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే డైలీ మనం సెషన్ స్టార్ట్ కాగానే జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద సేమ్ వే. ఐ మీన్ ఎందుకంటే ఫ్లో అనేది, ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫ్లో అనేది మీకు ఈజీగా ఇంప్రూవ్ అయిపోతుంది వెల్ గో ఫర్ ద ఇంటర్వ్యూ. ఓకే, సో డైలీ చెప్పడం వల్ల ఏమవుతుందంటే I can understand how confidently that you're telling. I mean ఎలా అంటే సపోజ్ I have this project, I mean స్టక్ అవ్వద్దు అండ్ డౌట్ఫుల్ గా మీరే ఉండద్దు చెప్పేటప్పుడు. ఓకే, సో కాన్ఫిడెంట్ గా క్లియర్ గా చెప్పేస్తే కథం అక్కడికి అయిపోతుంది. ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ప్రాజెక్ట్, దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఫస్ట్ స్టెప్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్, బ్రీఫ్ అబౌట్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ యువర్ ప్రాజెక్ట్. Be brief about your experience, ఏ రూల్స్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు, ఏ అంటే ఏ కంపెనీస్ లో మీరు వర్క్ చేశారు, ఏ ప్రాజెక్ట్స్ మీరు వర్క్ చేశారు, అండ్ వాట్ ఈస్ యువర్ కరెంట్ ప్రాజెక్ట్. దట్ ఈస్ ఫైన్. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు ఓవర్కమ్. ఓకే, సో అదే నేను ఇంతవరకు I mean just give you overview what is the class and all, but tomorrow మాత్రం ఏంటంటే we'll start one application. Okay, I'm trying to think, అంటే మాకు అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి. మామూలుగా ఆన్లైన్ టికెట్ బుకింగ్ ఒకటి ఉంది, ఆర్ ఫుడ్ ఆర్డర్, లీవ్ మేనేజ్మెంట్. అంటే దట్స్ యువర్ చాయిస్ వాట్ అప్లికేషన్ దట్ యూ వాంట్ టు గో త్రూ ఇట్. ఐఎమ్ థింకింగ్ టు గో విత్ ది ఇన్సూరెన్స్ ఆర్ ద బ్యాంకింగ్. నాకు అప్లికేషన్ డిజైన్ చేసి విల్ గో త్రూ ఇట్ టుమారో. ఓకేనా? ఓకే. నేను రేపు ఒక అప్లికేషన్ ఇస్తాను, అంటే ప్రాజెక్ట్ డిస్క్రిప్షన్, మీరు రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇస్తాను. హ్యావ్ టు బై హార్ట్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు మీ ఎవ్రీ డే వెల్ వి స్టార్ట్ ద సెషన్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టాస్క్. యూ షుడ్ బ్రీఫ్ అబౌట్ యువర్ అప్లికేషన్. ఆ టాస్క్ మనం క్లోజ్ చేయాలి. ఓకే, టెక్నికల్ గా హ్యాండిల్ అనేది మనం చూద్దాం. విల్ కవర్ లాట్ ఆఫ్ సినారియోస్ అండ్ ప్రాక్టీస్. ఓకేనా? సో ఇంటర్వ్యూలో కాన్ఫిడెంట్ ఈస్ ద మ్యాటర్, అండ్ what you know explain clearly, that is the matter, and analyzing is the matter, and giving them false information and the wrong answers is the biggest mistake. And we shouldn't give any wrong answers. If you don't know, tell I have no idea, I'll work on it, or I will go through it. That's it. Okay. Okay. Yeah, tomorrow I will take the same time at 9 a.m. Okay, 9 to 11 అలా తీసుకుంటాను. ఓకే. యా, సో ఎనీ డౌట్స్ ఉన్నాయా ఈ రోజు సెషన్స్ లో? యా, ఓకే. సో గో త్రూ అండి. మనకు పీడిఎన్ ఇస్ ద బెస్ట్ సోర్స్. ఓకే, పీడిఎన్ అకౌంట్ ఉంది కదా మీకు?
సో డైలీ షుడ్ రిజిస్టర్. ఐ మీన్ మీరు ఏ ఎగ్జామ్ చేశారో బెటర్ ఏంటంటే, ఒక నిమిషం నేను రికార్డింగ్ ఆఫ్ చేస్తా.